안녕하십니까. 작년 2022년 국내에서 처음으로 넷째로 론칭 이벤트를 통해 인사드렸었고요. 보내주신 많은 관심과 성원 속에 올해 다시 인사드리게 되었습니다. 올해도 함께해 주신 여러분 진심으로 환영합니다. 저는 오늘의 진행을 맡은 알파라발의 마케팅 담당 박연주 프로입니다. 1883년 창립 이래 140년 동안 전 세계 전 산업군에서 열교환 및 원심 분리, 유체 이송 영역 토탈 솔루션을 제공해온 알파라발은 2050년 탄소 중립과 지속 가능 경영 실현을 위해 클린테크, 넷제로라는 이름으로 여러분 가장 가까이에서 서스테이너블 파트너로 활동하고 있습니다. 우리의 핵심 역할인 지속 가능한 미래를 위한 넷제로 전략과 혁신적인 기술에 대해 오늘 다뤄보도록 하겠습니다. 전 세계 고객과 함께하는 이번 행사는 스웨덴 본사와 한국 지사가 공동 주최하고 에너지 에피션시, 청정에너지, 순환, 서큘라리티로 구분되는 핵심 영역으로 나누어서 알파라발이 제안드리는 총 7가지의 주제를 소개해드리고자 합니다. 여러분의 피드백에 부응하기 위해 올해는 각 영역별로 패널 디스커션을 나누어 준비했습니다. 영상 시청 중에 궁금하신 점이 있으시면 채팅창에 글을 남겨주세요. 보내주신 사전 질문들과 함께 실시간으로 응답해드리도록 하겠습니다. 지금 약 200여 분 함께 진행하고 계신데요. 끝까지 지켜봐 주십시오. 우리 모두가 지구 온난화와 탈탄소화 과제를 실현하고 더욱 지속가능한 미래를 향해 나아가야 할 이때 서스테너블 파트너 알파라발과 함께 이 멋진 여정에 함께 하실 준비가 되셨나요? 스웨덴 본사 스튜디오에서 에너지 디비전 토탈 총괄하고 있는 토마스 몰러님의 인사와 이어서 첫 번째 파트 에너지 이피션시 영상 함께 보시죠. Hello and welcome to the Alpha-Laval Energy Division's 4th Net Zero launch event. We're broadcasting to you from our headquarters here in Lund, Sweden, where over the next 45 minutes we'll be sharing with you the latest in Alpha-Laval's thinking around sustainability. And with me now to tell you more is Thomas Möller. Hi, thanks Lily. And I think we have a very exciting program today. It's built around our four sustainable solutions cornerstones. So we have the energy efficiency, we have the clean energy, we have circularity and water. And then we are accelerating all these four areas through establishment of important partnerships through other industrial pioneers. And if we look at the program, we start with the energy efficiency. So that's where we will talk about energy efficiency in air conditioning. We will be talking about industrial heat pumps. We will also talk about the importance of waste heat, exemplified by waste heat recovery from gas. We will also jump into a technology which is very robust, which is very good for the toughest applications we have and still very energy efficient. Then we will jump into clean energy, which is around the renewable hydrogen. And in relation to that, we will also bring in solutions that address the water. So we will actually have energy efficiency in the new clean energy landscape coming together with water. So we have three cornerstones coming together in one example. I think that's a very nice one. And then we will also talk about zero liquid discharge to continue the circularity and water example. And then my favorite is the SSAB partnership, where we have established a partnership to create our carbon neutrality in 2030, where we need to have fossil-free steel. And here we have partnered up with one of the industry leaders on that journey with SSAB. So a pretty exciting program. Yeah, thanks, Thomas. And just to let you know, if you have any questions throughout the event, please don't hesitate to get in contact via the text box available, and our experts will get back to you as soon as possible. Now with that, let's dive into our first segment on energy efficiency. Joining me to kickstart the energy efficiency segment with an exciting new product launch is Małgorzata Moszyńska. Hi and welcome. Hi, thank you. Over the years, we've seen some serious demand for decarbonisation affecting both the political and the industrial landscapes. What has this meant for the HVAC industry? Well, we all see that the world ambient temperature is
becoming more extreme. This means that the demand for the residential and industrial cooling is growing rapidly. And we all see that the whole world is trying to find a sustainable solution how to keep us and industry cool. This is also coming a lot with the interest of the government, and especially with the focus on low GDP refrigerants. And we see that the new regulations are appearing all the times, and this really creates the market quite a turbulence place. For our customers, it means that they quite often they will have to change the way how they are working now, sweeping off from the traditional refrigeration systems to newer heat pumps or air conditioning. And in Alfa-Laval, we are trying to find really the sustainable solutions which will help our customers and which will last. Fantastic. And how does energy efficiency come into play here? Energy efficiency is the fastest way how to really reduce the energy consumptions, both in the new and existing cooling applications. And the brazed plate heat exchangers we are producing in Alfa-Laval, they are helping our customers to reduce energy consumptions without any compromising on the process performance, which is extremely important. We have the technology where we can use different refrigerants in the same product footprint, and the amount of the refrigerant is much lower than comparing to other technologies. And that is where our latest product, Alfa-Laval AC900, comes in. And what is it about this new design that's so helpful? This is a totally new generation single circuit brazed plate heat exchanger, which was designed fully having the customer needs in our mind. And what is really excellent, that we can replace very big steam and gas boilers with the heat pumps. And in that way, we can accelerate the cleaner solution for HVAC and for the refrigerant applications. What makes a design different from the predecessor is the larger outlet port, which makes it much more efficient to deal with the low density refrigerants. And of course, it follows all the environmental regulations. Wonderful. Thank you so much for that. Let's take a look in more detail in this next video. The air conditioning and heating markets are experiencing unprecedented levels of turbulence. Heat pumps are rapidly replacing steam and gas boilers in heating systems, and new regulations on F-gases have created unexpected challenges for chiller and heat pump manufacturers. Low-density, low GWP refrigerants have become standard and forcing many manufacturers to redesign their systems. Alfa-Laval has created the AC900, a next-generation single-circuit brazed plate heat exchanger, especially to meet this challenge. It's the perfect fit for small to medium capacity chillers with screw compressors, industrial chillers, and heat pumps. Its large capacity creates new possibilities in application where shell and tube heat exchanger currently dominate, and because it requires a much lower refrigerant charge, it's less expensive to install. It's also more compact, saving vital steel and copper resources. With an extra large gas outlet port and dynastatic distributor system, the AC900 is capable of covering capacities up to 600 kilowatt and can be custom configured to deliver maximum performance from partial to full load in a range of applications. Not only does it meet the performance requirements of SEER, it also complies with strict new eco-design requirements. And of course, the AC900 is the latest innovation developed and manufactured here in San Bonifacio, Italy. This ultra-modern facility features a unique thermal lab designed to handle a wide range of refrigerants. The AC900 is the perfect addition to our brazed heat exchanger portfolio and a perfect choice to help our customers to reach their net zero goals. Next up, we'd like to take a moment to celebrate one of Alfa-Laval's leading products, the spiral heat exchanger. And with me to tell us all about it is Joe Van Hoorn. So first, can I just ask you, what are we celebrating? Well, about 60 years ago, Alfa-Laval introduced spiral heat exchanger technology into the world of heat transfer. And actually today we produce this product in many different areas. We have them in the US, we have them in Europe, and we have them in Asia. And spiral heat exchangers are very well known in these days because of their maintenance-free operation. Actually, many customers do have installed them in their processes and just forget about them.
because they are so reliable and need so low maintenance. Very typically, spirals are also used, spiral heat exchangers, in more complex processes where we have to deal with very much fouling duties, slurries, fluids which contain particles, or very, very viscous fluids. And that makes this kind of technology really unique in the world of heat transfer. And now, after 60 years, we really have gained so much application understanding. We are able to design them really fit for purpose, and at the same time we have optimized our manufacturing technologies. So that really makes this technology also to stay for the future. Fantastic. And where will we see this technology taking us in future? That's actually an exciting topic. The spiral heat exchanger technology can definitely be used and is used a lot in for duties for heat recovery. And there is many applications where we can recover heat from those difficult fluids like slurries and fluids with particles. But besides that, we can also see that they have a new destination to be used in total new renewable processes, which will help us to reach net zero by 2050. One example of such a process, for instance, is the pyrolysis process, where used plastics are degraded in different components, in a pyrolysis oil, in a gas, and in carbon black. And those basic components then can be reused to create new types of fuels or total new types of chemicals. And by doing so, you can see that actually we avoid a problem. We reduce the impact on the landfill, while at the same time we have less need of use fossil fuels. So it's a perfect recycling opportunity. And in that process, of course, we deal with very difficult slurries, and that's where spiral heat exchangers are at their best. And specifically for that application, we are also developing now a total new range, and more to come during autumn this year. Great, we'll have to look out for that. Here's a new video to show us more. The golden spiral is one of the most important structural patterns in the universe. From flower petals and pine cones to shells, hurricanes and galaxies, the spiral is the shape of life. In 1962, Alfa-Laval adapted this form to develop a welded spiral heat exchanger. At the time, there was nothing else like it. There still isn't. Through decades of continuous innovation, we've worked to perfect its design. There's no stopping us now. We're developing new innovations every single day. Tens of thousands of Alfa-Laval spiral heat exchangers are already hard at work in today's toughest applications, and they're ready for tomorrow's. A spiral heat exchanger from Alfa-Laval can handle even your dirtiest, nastiest media energy efficiently, improving your uptime and bottom line. With the market's largest production capacity, we guarantee your unit will arrive as promised, just like every other unit we've delivered in the last 60 years. To keep your operation running smoothly, our unique network of trained technicians is waiting to help you in more than 55 countries. So if you're ready to banish fouling, now and forever, a welded spiral heat exchanger from Alfa-Laval is your first choice. Another key component to energy efficiency is excess heat. And joining me now to talk about one of our newest technologies is Julien Genetier. So when we talk about waste heat, the gas from an exhaust pipe is something that comes to mind. Yes, Lily, right. It's actually a very visible form of excess heat because it's very easy to spot the exhaust gas that come through a chimney from a boiler, an engine, a furnace. So it doesn't take a lot to become energy hunter and to hunt for excess heat. Just look up at the chimney. To give a number, today's engine, which have been developing and improving in performance and in efficiency over so many years, are still releasing 35% of the original fuel energy into the exhaust gas. So imagine if we could recover that waste heat, that excess heat, to put it to good use. And that's what our team has been focusing on solving. That's fantastic. So what is it about this new product specifically that helps our customers utilize this excess heat?
Yeah, so our team has been using decades of experience in the boiler market for marine and power to develop a completely new type of heat exchangers in order to recover exhaust gas heat from these exhaust gas streams. As always, with all Alfa heat exchangers, it sets new standard for energy efficiency, reliability, and serviceability. But you will see all those features in the release movie later on. But let me add just one more thing. We are releasing this product in this forum today. However, we have already delivered hundreds across the world in different applications. For example, we have one installation where we are using excess heat from the genset in order to use that heat further for an ORC and further improving the overall energy efficiency on the total electricity plant. A second example would be where we take excess heat from a gas engine and use that excess heat to produce hot water for hotels, for example. And we have many hundreds of those references around the world already today. So many exciting opportunity to use this excess heat and use it as a new fuel, reducing energy demand and improving the carbon footprint of existing operation. Great. Let's find out more about this new product. Today, 2/3 of total prime energy from power generation, transportation, industry, and buildings goes to waste, and we need to save it. Energy efficiency is the world's first fuel and the main route to net zero. Well, if I need to keep it simple, I say that improving energy efficiency is an essential element of transition to net zero. 22% of heat from exhaust gases from engines and gas turbines is getting wasted if we don't recover it. Alfa-level exhaust recovery heat exchanger makes it possible to save up to 22% of heat and thereby reduces carbon emissions. This heat exchanger is compact in its design due to its innovation and extended heat transfer area. It can heat water, oil, triethylene glycol, and produce steam. Integrated regulation damper, shoot blower, and dry run are some of the features which are not available in conventional shell and tube type heat exchangers. Often I see less than a year's payback period for this heat exchanger. That makes it easy for our customer to take purchase decision. The exhaust recovery heat exchangers results are very impressive and leads to big savings in terms of cost, energy use, and CO2 reduction. In the race to net zero, it is the energy efficiency that will win the race. Energy conserved is life preserved. My name is Himanshu, and I am introducing Alfa-level's exhaust recovery heat exchanger. 네, 2시 20분 현재 약 250분 저희와 함께하고 계십니다. 지금까지 에너지 에피션시 관련 영상 함께 보셨는데요. 저와 함께 이 시간 함께해 주실 전문가 세 분 모시겠습니다. 윤영지, 신명수, 이승재 프로님, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 간단히 자기소개 및 주요 산업 어플리케이션 소개 부탁드립니다. 먼저 윤영지 프로님. 네. 안녕하세요. 저는 일반 산업, 지역 난방, 데이터 센터, 반도체, 히트펌프, 냉동공조 등 열교환기가 필요한 다양한 분야에서 지속 가능한 열교환 솔루션을 제안드리고 있는 알파라발 에너지 사업본부의 윤영지 프로라고 합니다. 네, 반갑습니다. 신명수 프로님. 안녕하세요. 저는 한국알파라발에서 산업용 열교환기를 담당하고 있는 신명수 프로입니다. 저는 국내 정유사 그리고 청정기술 분야에서 열교환기를 통해 공정, 효율을 높이고 에너지를 절감하는 역할을 하고 있습니다. 네, 이승재 프로님. 네, 안녕하세요. 이승재입니다. 에너지 부서에서 이상 혹은 삼상의 서로 다른 물질을 연속적으로 분리할 수 있는 디캔터, 고속 오신 분리기, 에바포레이션 장비를 담당하고 있으며 주요 어플리케이션은 석유화학,
광물, 철강, 기계산업 등이 있습니다. 네, 탄소 중립 실현을 위한 우리의 첫 번째 과제는 클린 에너지를 생산하는 것뿐만 아니라 그렇게 생산된 에너지를 얼만큼 효율적으로 사용하고 운영하고 절감하고 또 재사용하느냐의 문제가 아닐까 생각합니다. 전 밸류체인 안에서 또는 모든 공정의 전후에 일어나는 열교환, 그 안에 반드시 필요한 에너지 효율성 개선에 대해서 다뤄보고자 합니다. 담당자 두 분을 모시고 이야기 계속해보도록 하겠습니다. 윤영지 프로님, 첫 번째 영상은 AC900 저희 제품 관련 내용이었는데요. 사전에 저희 쪽으로 들어온 질문을 먼저 듣겠습니다. 히트펌프 마켓에 관련된 질문이었는데요. 최근 몇 년 동안 우리가 당면했던 코로나, 분쟁, 전쟁 등 글로벌 이슈 등이 산업 마켓에도 크고 작은 변화를 가져왔다. 현재 글로벌 히트펌프 마켓 상황과 트렌드 어떤지 궁금합니다. 네, 러시아 우크라이나 전쟁으로 천연가스 공급이 제한됨에 따라 난방 시장이 급격하게 히트펌프 시스템으로 바뀌는 추세입니다. 또 난방 용도는 물론 냉방이 필요한 더운 국가에서의 사용이 확대되고 있으며 기존 보일러를 교체하기 위한 레트로핏 시장이 커지고 있습니다. 히트펌프는 전기를 사용하기 때문에 재생 가능한 에너지원을 사용할 수 있습니다. 히트펌프 산업은 국가 차원의 지원금, 보일러 시장의 대체, 에너지 비용이 증가 등의 이유로 매우 빠른 속도로 성장하고 있고 향후 몇 년 안에 보일러 산업을 추월할 것으로 예상하고 있습니다. 알파라발은 빠르게 성장하고 변화하는 시장에서 모든 히트펌프 제조업체를 위한 파트너로서 높은 생산 능력, 원가 경쟁력 및 제품 품질을 바탕으로 최적 플레이트 설계 및 유연한 분배 시스템으로 새로운 냉매에 빠르게 그리고 최적으로 적용할 수 있습니다. 네, 난방 시장이 급격하게 변화를 하고 있고 또 히트펌프 시장의 성장에 대해서 말씀해 주셨습니다. 그렇다면 이런 트렌드, 히트펌프 및 열교환기 수요 변화에 대응하기 위한 알파라발은 어떤 변화들, 어떤 액션을 취하고 있을까요? 네, 새로운 환경에서 생성된 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다. 브레이즈드 및 퓨전 본디드 히트 익스체인저 사업부는 기존 생산 설비 증설에 투자하는 것은 물론 지속 가능한 솔루션을 위한 열교환기에 대한 수요 증가를 대응하기 위해서 새로운 생산 설비를 확장하여 생산 능력을 높이고 있습니다. 그리고 글로벌 4개의 사이트에서 생산 시설과 설비를 확장하고 있고 핵심 역량과 제품 혁신에 투자하고 있습니다. 증가된 알파라발 생산 역량으로 지속 가능한 솔루션에 대한 고객의 요구를 더 잘 충족할 수 있도록 노력하고 있습니다. 네, 시장의 수요에 발맞춰서 생산 설비 투자가 이미 이루어지고 있다면 국내 고객들께도 균형적인 공급이 가능해질 것으로 기대가 됩니다. 그렇다면 많은 혁신과 투자를 말씀하셨는데요. 알파라발 브레이징 열교환기 무엇이 다른 점일까요? 알파라발 열교환기는 지속 가능한 열 전달이 가능하도록 도와줍니다. 경량 브레이징 구조는 동급 쉐렌튜브 열교환기에 비해 훨씬 더 큰 열효율과 75% 더 작은 설치 공간을 제공합니다. AC 모델의 유연한 다이나스틱 분배 시스템은 증발기 운전 시 모든 냉매에서 더 높은 효율을 가능하게 해주고요. 알파라발의 플렉스 플로우 플레이트 설계는 어플리케이션에 따라 채널 유량을 달리 적용할 수 있으며 작은 설치 공간, 최적화된 플레이트 설계 및 높은 설계 압력 덕분에 자연 냉매와 함께 사용하기에도 이상적인 제품으로 히트펌프뿐만 아니라 상업용 및 산업용 냉동, 지역 난방, 가정용 온수, 가스 보일러, 에너지 저장 장치, 연료 전지 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 네, 알파라발의 열교환기는 모르시는 분들이 없으실 겁니다. 그런데 그 안에서 산업별, 타입별, 어플리케이션별로 정말 많은 제품 라인들을 가지고 있습니다. 오늘 브레이징 타입에 대해서 얘기 들어봤습니다. 감사합니다. 다음 주제는 스파이럴 열교환기입니다. 신명수 프로님, 네. 스파이럴 열교환기에 대해서 알고 싶다고 질문을 주셨습니다. 네, 산업계에서 근무하시는 분들께서는 익숙한 타입의 열교환기일 텐데요. 스파이럴은 파울링이 심한 공정에 사용되는 열교환기로 셀프 클리닝 효과가 있어 공정의 업타임을 극대화시킬 수 있는 장점이 있습니다. 최근에 적용했던 흥미로운 사례를 하나 소개해드리고자 하는데요. 이 고객사는 GPH를 사용 중이셨는데 매 2주마다 막힘 때문에 클리닝을 하실 정도로 공정 운영에 스트레스가 매우 심하셨습니다. 스파이럴로 바꾸신 이후에는 6개월 이상 청소 없이 안정적으로 운전되고 있어 매우 만족 중이십니다. 이 케이스는 작년 12월에 설치된 사례이므로 이 기록은 계속해서 갱신될 것입니다.
네, 계속해서 클리닝 텀을 갱신하고 있는 스파이럴 열교환기 기대가 되는데요. 차후에 레코드 갱신에 대한 업데이트 또 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다음 마이크로입니다. 영상에서 간단하게 등장을 했었는데 그 마이크로에 대해서 소개를 좀 해주실 수 있을까요? 네. 그 마이크로는 대기 중으로 버려지는 배기가스에서 열 에너지를 회수하는 열교환기입니다. 근래 넷제로의 사회적 관심이 높아짐에 따라서 배기가스에서도 에너지 회수를 요구하고 있는 상황입니다. 마이크로는 그리고 양산형 제품으로서 낮은 비용으로 최대 에너지 회수를 기대할 수 있는 제품이라고 소개드릴 수 있습니다. 네, 버려지는 배기가스에서 열 에너지를 회수할 수 있다. 그 서스테너빌리티에 꼭 필요한 제품이라고 생각이 됩니다. 그렇다면 마이크로 제품군에 가장 잘 어울리는 가장 적절한 산업이나 공정은 어떤 것이 있을까요? 네, 마이크로는 특정 산업이나 공정을 가리지 않습니다. 마이크로는 배기가스가 발생되는 어느 곳이든 폐열을 회수할 수 있습니다. 간단한 적용 사례로는 보일러 피드 워터에 히팅을 시킨다든지 피드 퓨얼을 프리히팅하는 데도 사용할 수 있고요. 근래에 활발하게 검토되고 있는 공정은 터빈에서 발생되는 배기가스의 폐열을 마이크로를 통해서 회수하고 그 열원으로 ORC 발전기로 전기를 생산하는 방법입니다. 제 생각에 이 산업은 앞으로 크게 성장할 것이라고 기대됩니다. 네, 지금까지 변화하는 히트펌프 시장 트렌드와 함께 성장하고 있는 브레딩 타입 열교환기, 셀프 클리닝 기능으로 공정의 업타임을 극대화시키는 스파이럴 열교환기, 그리고 배기가스에서 열 에너지를 회수하는 마이크로까지 여러분의 에너지 효율성에 도움을 드리는 저희 솔루션을 소개해 드렸습니다. 해당 주제로 더 궁금하신 점이 있으면 채팅창에 계속해서 글을 남겨주세요. 성실히 답변 드리겠습니다. 계속해서 클린 에너지 파트 영상 함께 보시죠. Welcome back to the second segment on clean energy, where we're going to be discussing all things green hydrogen. And joining me is Karin Forsberg to kick everything off. So first off, this segment is a little bit different than in previous events because we're introducing a new key area for AlphaLaval. Can you tell us what this is and why it's so important? Yeah, exactly. I'm so happy that we are now adding water as a focus area in this setting because water is essential and water is scarce. Only 0.014% of water is both available and accessible as fresh water for all our operations on the globe. So we really, really need to care about water. However, so often water is just treated as a commodity and completely forgotten. For instance, we forget that actually water is the raw material to produce green hydrogen. We forget that all renewable processes and recycling processes consumes huge amount of water that get dirty and need to be cleaned and recycled. So we really need to care for water. And where does green hydrogen specifically come into this picture? Yeah, if we take a look at the process for green hydrogen, the electrolyzer process is the heart of the process. And the raw material is actually water. Water that is split into hydrogen and oxygen by the use of renewable energy. So what we do not normally think about is that huge amount of ultra-pure water is needed as feedstock to produce green hydrogen. Great. And what is it about the new product, the HyDuo, that sets us apart from competing technologies? Yeah, we have delivered freshwater generators for more than 50 years, and we have more than 30,000 installations worldwide applied to taking salty water or river water or brackish water and turning it into the right quality of fresh water. So the HyDuo concept is a concept where we have taken our existing technology and integrated it with the needs of the green hydrogen production. So the beauty of this combination is that we take the waste heat from the cooling of the electrolyzer and we use that to drive the distillation process that produces the ultra-pure water.
So you can say we do two things in one step, and actually we get the fresh water for free almost, at least when it comes to the energy use. And it's also extremely compact, because instead of building different positions for cooling and for the fresh water generation, we do it in one go. So it's a fantastic combination. And I would say that this is the most sustainable solution to produce ultra-pure water for green hydrogen production. Wow, let's find out more. Securing optimized water production is crucial for enabling sustainable development within the hydrogen industry. Hi, I'm Luciana Mendes. At AlphaLaval, we recognize that a truly sustainable process must have a truly sustainable solution, and maximizing energy efficiency is key to make this happen. Which is why we have developed the AlphaLaval Duo, the most sustainable solution to produce water for green hydrogen production, suitable for both land-based and offshore installations. Duo is a freshwater generator system that cools down the electrolyzer and reuses waste heat to produce ultra-pure water, all in one simple process step that eliminates traditional desalination and cooling equipment. This cutting-edge 2-in-1 system is available in two configurations: the Aqua Duo with up to 60 cubic meter per day capacity, and the MEP Duo with up to 2,000 cubic meter per day capacity, suitable for both river and seawater. Duo uses high-grade materials to minimize corrosion and extend maintenance intervals. Its plates are made of robust titanium, which makes it possible for this thermal solution to easily distill seawater and use little to no chemicals. With Duo, excess heat from the electrolyzer is used to increase process efficiency. By reusing that heat to evaporate water under vacuum pressure, it directly reintegrates the energy back to the process. Welcome to AlphaLaval. We are a partner that solves today's challenges with the future in mind. Continuing on the line of green hydrogen production, Julian's back to tell us more about how we can support the clean energy transformation. So first up, how can we accelerate the shift to green hydrogen in the energy market? Well, first of all, Lily, I should say that everyone familiar with the transformation of the energy market knows that this will require multiple solutions and sometimes a combination of those. However, there is one that is growing at a mind-blowing pace, and that's the development of green hydrogen. I think it's really hard to find something to compare with, maybe in the digital sphere, but there we have to talk about physical assets, real plant and real manufacturing equipment. So really scalability is the biggest challenge of the green hydrogen development today. And at the same time, we have to make it efficient from the start in order to have a levelized cost of ownership on production of hydrogen that is as competitive as possible to the fossil alternative. So scalability and efficiency are probably the two of the greatest challenge in order to accelerate the deployment of green hydrogen. And what makes AlphaLaval the perfect partner? Well, we have 140 years of history. We're celebrating that this year, and we have been going through significant and major industrial transition, or even revolution, you could say. And every time we have been able to develop technology, industrialize them, deploy them at scale. So we have that experience. We also have a culture of partnering, working together with our customers, with industrial peers, because we believe truly that working together will enable to develop better solution and faster solution. On the technology side, we have now proven facts that our components are enabling a more efficient green hydrogen total value chain, improving the round-trip efficiency from power to X and X to power. On the industrial side, we already have
a global manufacturing footprint and supply chain footprint to deliver millions of plate heat exchangers across the world. And at the same time, we have the capabilities to engage with our customers to discuss standardization, modularization in order to accelerate the deployment of a green hydrogen solution. Last but not least, on why we're a good partner, we have an existing footprint of service capabilities in order to secure the maintenance of equipment throughout their lifetime, enabling a safe and reliable operation of green hydrogen solution and securing that they are really lasting. So that's why we're a strong partner to the green hydrogen industry. Great, thank you so much, Julian. Let's finish off the segment with more info. The perfect partner. Yeah. The perfect partner for me is someone who is respectful, sensitive. That's about it, really. I see. And how about you, Tara? What does the perfect partner mean to you? I think it's pretty obvious. You need reliability and efficiency in every step of the process. Top-notch equipment and experience, expert knowledge of heat management and cooling of electrolyzers. I'm not quite sure. Yes, you also need a worldwide presence. For the sake of future generations, the perfect partner is a person who has the technology to scale up and industrialize clean hydrogen. And safety is always a top priority. Yeah, that's... You really need to optimize all aspects to make clean hydrogen the right solution in the future energy system. CAPEX, OPEX, overall round-trip efficiency for both water and energy. I can confidently say we have got it all covered. It's all about contributing to reach net zero. And I think that's something we can all agree to strive for. Right, honey? I guess. Okay. 네, 탄소 중립 실현을 위한 키 솔루션인 클린 에너지 영상을 함께 보셨습니다. 현재 시간 2시 35분을 넘어가고 있는데요. 275분 함께 시청하고 계십니다. 실시간으로 답변이 많이 올라오고 있어서 저희 직원들이 함께 답변을 달아드리고 있는데요. 끝까지 많은 참여 부탁드립니다. 질문을 계속해서 이어가 보겠습니다. 먼저 하이듀오 관련 이승재 프로님. 네. 그린 수소 생산을 위한 솔루션으로 하이듀오라는 제품이 출시가 되었다고 영상에 나오고 있습니다. 생산의 공정 속에 어느 단계에 해당하는지 궁금합니다. 네, 하이듀오는 해수와 강물을 에바포레이션 기술을 적용하여 순수한 물을 얻을 수 있도록 제작된 조수기이며 이를 통해 생산된 순수한 물을 그린 수소 생산에 필요한 전기분해 과정에 공급하는 장비입니다. 네, 하이듀오를 통해 해수 강물이 그린 수소 생산에 필요한 순수한 물이 되는 과정이 참 흥미로웠습니다. 하이듀오가 가진 차별성이나 강점은 무엇일까요? 네, 전기분해 과정에서 발생하는 폐열을 회수하여 해수 담수화 과정에서 필요한 열원으로 재사용함으로써 에너지 효율성이 높습니다. 그리고 에버포레이션을 통한 순수한 물의 생산 이후의 브라이는 다시 자연으로 환원함으로써 에너지 자원과 물 공급 모두에 대한 부담을 크게 줄일 수 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 계속해서 올라오는 질문에 대해서는요, 저희가 실시간으로 답변으로 달아드리도록 하겠습니다. 다음은 그린 수소로 넘어가 보겠는데요. 신명수 프로님, 제가 네. 업계 미팅을 가면 가장 많이 받는 질문이 있습니다. 수소 산업에서 알파라발의 강점은 무엇인지 말씀해 주시죠. 네, 수소 산업이 이제 고도화됨에 따라서 수소 시스템을 완성시키기 위해서는 다양한 형태의 열교환기들이 필요합니다. 알파라발은 다양한 판형 열교환기 포트폴리오를 갖고 있어 공정 조건에 적합한 열교환기를 제안드릴 수 있습니다. 좀 더 이제 상세히 말씀드리면 공정 압력이 100바 이상이 되는 초고압 상황에서도 그리고 국내 압력 용기 인증에 고민이 있으실 때도 초고온 배기가스에서도 열 회수를 고민하실 때도 알파라발은 토탈 열교환기 공급 업체로 적절한 솔루션을 제안드릴 수 있습니다.
네, 알파라발의 열교환기 포트폴리오 굉장히 많은 제품이 라인업이 되어 있죠. 각각의 공정 스펙에 맞는 제품으로 공정 전체를 커버할 수 있는 토탈 솔루션을 가지고 있다라고 이해가 됩니다. 그렇다면 수소 밸류 체인을 봤을 때 각각 적용 가능한 제품군이 다를 것 같은데요. 간단하게 몇 가지 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 수소 산업에서 알파라발의 대표 열교환기는 역시나 수소 충전기에 설치되는 하이블럭입니다. 하이블럭은 수소 충전기 전용 모델로 초고압을 견딜 수 있으며 매우 컴팩트하다는 특징을 갖고 있습니다. 그리고 수전해, 연료전지 분야에서도 공정 안정화 측면에서 다양한 열교환기가 사용되고 있는데 브레이즈드 그리고 GPH가 보편적으로 사용되고 있습니다. 특히나 SOFC, SOEC의 경우에도 공정 특성상 초고온의 폐열들이 발생하는데요. 이 폐열을 회수하는 건 역시 시장의 관심사이며 알파라발의 열교환기를 통해 적절한 솔루션을 찾으실 수 있습니다. 네, 여기까지 그린 수소 생산을 위해 필요한 순수한 물을 해수, 강물을 이용해 만드는 하이듀오, 그리고 수소의 밸류체인, 각 공정마다 쓰이는 다양한 열교환기 포트폴리오에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 다음으로 서큘러리티, 순환 영상 함께 보시죠. Back with me to start the third and final segment is Karin. So Karin, we've already talked a little bit about the significance of saving water, but this next product is a real game changer for so many industries. Can you tell us why? Yeah, absolutely. So most industries use a lot of water in their processing, and actually some have applied circular approach for long, and a shining example, that's the pulp and paper industry, which is fantastic circular. But surprisingly many industries are still treating water as a default commodity and separate from the main process. But this is now rapidly changing. Most industries need to commit to net zero targets both on water and waste, and legislation becomes more strict. When you are to expand an existing site, you will have much stricter regulations, and for greenfield plants it's more or less mandatory to have net zero emissions also linked to water and waste. So everything is different, and it's also becoming more costly. Zero liquid discharge, that's a concept when you recycle polluted water within the plant and make it possible to reuse. It very often also comes with the idea of recovering some valuables from the waste, such as it can be salt, it can be metals, and altogether it also minimizes the waste that you need to pay for to get disposed of. Our zero liquid discharge solutions, they are based on various separation technologies, evaporation, often combined with mechanical separation technologies such as decanter centrifuges. And we also always take a system approach to the site. So we are looking out for waste heat sources that could drive the evaporation part of the system, or we apply mechanical vapor recompression. And either or, it's a very energy efficient and attractive solution for the customer. So where can zero liquid discharge take us in future? Yeah, up till now, we have actually delivered tailored solutions on a project-by-project basis. Now we have taken this concept further and have applied a modular approach to it that makes this system more available and accessible to a broader range of customers. It's compact, it's easy to deliver, but it's still the same quality as a tailored system. But this broadens, of course, our reach. We see opportunities in most process industries, in manufacturing industries where actually the integration of water has been forgotten for long or not thought about. One extremely interesting opportunity is treatment of RO reject, where legislation now says that you need to remove the salt before you send back the reject into the recipient.
Or lately now we also see opportunities in the semiconductor industry, where large amount of water is used, and you have valuable metals in the system that can be recovered through this methodology. But shall we take a look at what one of our customers says? Yes, absolutely. Clean water is rapidly becoming a scarce resource, and we're no longer able to take it for granted. With a zero liquid discharge system in your process, you can clean and recover up to 98% of water for reuse with a combination of evaporation, crystallization, and decanter centrifuge technology. But that's not all. You can even recover value from the solid fraction. Let's find out how much this solution has helped one of our customers. L'idea di sviluppare, di mettere in piedi un sistema come lo Zero Liquid Discharge nasce dall'esigenza di recuperare da acque reflue industriali dell'acqua pura, dell'acqua pulita da poter utilizzare nell'industria, nell'attività energetica o semplicemente da distribuire. La scelta di rivolgerci ad Alphalaval rientra nell'ambito della filosofia di realizzare un impianto con le migliori tecnologie. Trattandosi di un impianto basato essenzialmente su una tecnologia di scambio termico, Alphalaval è sicuramente un leader nel mercato e siamo stati in grado di sviluppare, grazie alla cooperazione tra il team di ingegneria Hydros e Alphalaval, un impianto estremamente performante ed efficiente. I piani futuri sono sicuramente legati innanzitutto a una continuità nella cooperazione con Alphalaval. Nell'immediatezza stiamo già lavorando sul raddoppio di questa linea depurativa per incrementare la portata di trattamento, ed abbiamo altri progetti in corso similari che quindi prevedono tecnologie zero liquid discharge sia in Italia che all'estero. The new generation of zero liquid discharge is modular, making it more accessible for a wider range of customers looking for either a standardized or customizable solution. Welcome to Alphalaval. We accelerate water circularity all over the world. Next up, Julian's back to talk about one of our exciting sustainability partnerships. And we also have Eva Pettersson via link from SSAB to talk about their vital role. So first off, if I can just ask you, Eva, if you can give us a quick introduction to SSAB and how you include circularity in your company. SSAB is a steel producer, and we produce steel from recycling in North America, but we also have big production sites in Sweden and Finland based on iron ore. So we are on both kind of ways of producing steel. Now, steel is a fantastic material, recyclable 100%, and today this opportunity for steel is used on a wide scope. I think 85% worldwide is recycled. Still, there's not enough recycled material to fill the demand. 25% about now of the demand can be filled with recycled steel. The prediction is that by 2050, it will be a 50-50. So we think that our role is very important in still produce in a sustainable way with a fantastic fossil-free breakthrough technology that we've been working on and talked about together with Alphalaval before, but also making our recycled steel production sites fossil-free, using fossil-free electricity, fossil-free fuels, and so on. So I think we are. I have the best job. I think it's fantastic, the transition we're doing. I think partnerships is really what we need. The hybrid technology, doing fossil-free production iron ore, we do together with LKAB and Vattenfall, and all of the ambitions that we have, we need our customers as partners. So I'm very happy about the partnership with Alphalaval, and now that we're taking the next step in that partnership. So Julian, where does Alphalaval come into the picture here? Well, Lily, we are very excited by the partnership with SSAB, which was formed a bit more than a year ago now, with the target to secure the supply of fossil-free for the manufacturing of some of the Alphalaval products. This is part of our
commitment to carbon neutrality by 2030. Just to give you a number, fossil-free carbon steel on a total plate heat exchanger will reduce the total CO2 footprint by up to 40% of the total CO2 embedded into our product. So it's a major contribution in this journey. What we are announcing now is the supply of SSAB Zero, which is recycled-based carbon steel, which offers the same level of CO2 reduction as the technology of fossil-free steel, but is available now and will enable the delivery of the first product already in 2023. So together with SSAB, we will drive the demand across sectors that we are serving with our plate heat exchangers, whether being HVAC, process and food industries, or marine, and so many other sectors that we are supplying. Traditionally, in these net zero launch events, we are showing the way, we are talking the walk. Here, by this partnership, we are really walking the talk. So this is very exciting. Yeah, absolutely. So, Eva, if I can ask you, how is it even possible that we can make fossil-free steel today? Yes, as I talked about the fossil-free steel from iron ore, that is still in the research phase, and that product is very interesting, and we're studying it very thoroughly right now. But that will be available by 2026 when we have transitioned started to transition our Nordic system. But already today, we have the recycled steel production in the US, and by having fossil-free electricity, as I mentioned before, and also fossil fuels, both external and internal transport, and all of the furnaces that we have, we actually have been able to, with third-party verification, recycled steel with no fossil emissions in the production, and we're very proud of that. And that product is in small amounts still, but available right now. And I second that we need to be, and we have the opportunity to be the leader in this transition and show that it's possible and that is interesting for also the customers, Alfa customers. Mm. Great. And what does the future look like for the steel industry? Well, we started to talk about fossil-free. I mean, steel in the way that we produce steel from iron ore today, with the chemical reaction that needs to take place in the old way and the existing way of doing it. Steel industry stands for 7% of world emission of CO2. 10% in Sweden is my company responsible for. So the steel industry needs to do something different. And I think that we have the possibility to do that in Sweden. We have the strong partnerships with the ore, the fossil-free electricity. We have the strong partnerships that hold the value chain. I mean, this partnership is an example of that also. So I think we in the Nordics, we can be and show the way, and that's really important to show that it's possible. And 2016, when we started to talk about this, the other steel companies thought that it was kind of, it's impossible. But now we've shown it that it's possible, and many others are following. And I think that's the way. And I'm super proud of my company. I'm super proud of the partnerships, and we're saving the planet. Thank you both. What an exciting way to wrap up the event. But before you go, I just want to say a massive thank you to all of the people who have been involved in making this event happen, to all of our studio speakers for coming in, and to all of you who are watching and have tuned in today. But before you go anywhere, Thomas is here to give you a few final thoughts. Yes, and wow, what an exciting package that we have seen today here. I hope you all enjoyed it, and also that it sparked some ideas and actions in different camps. They all contribute to the race to the net zero, and they are crucial. We have seen energy efficiency, clean energy, circularity, and water. I would also say thank you a lot to all the customers that have given us so much input in all these projects when being developed, so they really have the highest relevance when coming out now.
And also a big thank you to our partners and the entire ALPHARABAL organization to secure the acceleration and the speed of these innovations. We have a lot of things happening, and already in 4 months from now, so in October, we will have the 5th Net Zero launch event, so hope to see you all back for another exciting package. Thank you so much for joining today. 네, 서큘러리티 영상 함께 보셨습니다. 현재 시간 2시 55분, 현재 290분 함께 해주고 계시고요. 지금 실시간으로 올라오는 질문이 너무 많아서 저희 직원들이 최대한 빠르게 회신을 드리고는 있지만, 만약 이 시간이 끝날 때까지 답글을 닫지 못할 경우에는 개별적으로 회신 드릴 것을 약속드리겠습니다. 자, 질문 이어가겠습니다. 이승재 프로님, 그 증발 농축 혹은 제로 리퀴드 디스차지를 이용한 폐수 처리는 국내에서는 좀 생소한 프로젝트인 것 같습니다. 국내에서 진행하셨던 사례가 있다면, 혹은 진행 중인 프로젝트가 있다면 소개해 주실 수 있을까요? 네. 현재 바이오 디젤 어플리케이션에 관련된 고객과 파이널 협의 중에 있습니다. PTU 프로세스, 즉 동식물 기름을 이용하여 산업용으로 쓰이는 오일을 생산하기 위한 전처리 단계에서 발생되는 웨이스트 워터를 증발, 농축 처리하여 리사이클링 워터 생성과 발생되는 폐기물을 최소화하는 프로세스입니다. 네, 아직까지는 많이 알려지지 않은 어플리케이션인지라 궁금한 게 참 많은데요. 이 파이널까지 오시면서 고객이 가장 관심을 가지고 또 만족해 하셨던 포인트가 무엇인지 궁금합니다. 몇 가지를 꼽을 수가 있습니다. 첫째는 증발 농축 시스템을 통하여 생성되는 물을 다시 전담 공정으로 리사이클링 할 수 있어 프레시워터의 사용량을 절대적으로 줄일 수 있다는 점. 그리고 둘째는 생성되는 폐수의 양을 최소화하여 폐기하는 비용을 최소화할 수 있다는 점. 끝으로 공정을 하나의 스키드 유닛으로 제작 설계하여 고객 측에서 설치할 부분이 최소화된다는 점입니다. 네, 그 물 부족 국가에 사는 우리에게 꼭 필요한 부분이기도 하고, 폐수 문제와 비용 문제까지 없어서는 안 될 솔루션이라는 생각이 듭니다. 그 끝으로 어느 특정 인더스트리 혹은 어플리케이션을 추천하시고 싶은지 여쭐게요. 네, 기본적으로 생산 공정을 끝으로 불가피하게 배출되는 폐수가 있는 곳에서는 모두 적용 가능합니다. 하지만 이미 폐수 처리 공정을 가지고 계신 공장에서 신규로 적용하기에는 투자 비용이 부담이 될 수도 있지만, 신규 추가 생산 라인에서 발생되는 폐수 처리를 위해 기존 처리 시설의 캐파를 증설해야 하거나, 혹은 기존의 외주 처리 업체를 통해 처리를 해야 하는 경우는 기존 설비의 증설 투자 대비 폐백이 굉장히 짧고 설치 스페이스 또한 굉장히 컴팩트하여 여러 가지 특화된 장점들이 있습니다. 그리고 국내에서는 2차 전지 관련 신규 생산 설비 공정, 바이오 디젤 생산 공정, 열분해유 생산 공정 등에 적극 프로모션하고 있습니다. 네, 진정한 서스테너빌리티의 한 스토리를 본 것 같습니다. 신규 생산 라인, 기존 시설의 증설 라인, 특히나 2차 전지 바이오 디젤, 열분해유 생산 공장을 하고 계시거나 계획하시는 분들이 계시다면 문의 주시기 바랍니다. 바로 도움드리겠습니다. 다음은 마지막 주제인 컨셉 제로입니다. 작년에 그 SSAB와 알파라발의 무화석 철강에 대한 MOU 기사가 참 화제가 되었습니다. 결국 이것이 한국의 산업과 고객들에게 의미하는 것은 무엇인지 질문 들어왔습니다. 네, 철강 생산은 글로벌 탄소 배출량의 7%를 차지하는 만큼 철강 제품의 생산 공정 개선을 통해 넷제로에 기여하는 바가 크다고 할 수 있겠는데요. 또 전 세계 산업 공정에서 사용되는 알파라발 열교환기의 40%는 강철로 만들어집니다. SSAB에서 만드는 무화석 철강 제품을 적용하면 기존 기술보다 최대 50% 정도 에너지 효율성이 높기 때문에 국내 산업에서도 에너지를 절약하고 탄소 배출을 줄일 수 있는 방안이 될 수 있을 것입니다. 이번 사례와 같이 SSAB나 다른 대기업들의 움직임이 눈에 띄는데요. 알파라발이 그룹 차원에서 준비하는 넷제로 선언 혹은 차후 플랜에 대해서 간단히 소개해 주실 수 있을까요? 네, 알파라발은 2030년까지 탄소 중립을 선언하였습니다. 이는 전체 밸류 체인을 통해서 이산화탄소 배출량을 줄일 것임을 의미하고요. 2030년까지 내부적으로는 자체 운영에 탄소 제로를 적용하고 외부적으로는 제품에 미치는 영향을 50%까지 줄일 것입니다.
알파라발의 탄소 배출 목표는 명확합니다. 스콥3의 50%의 감소와 함께 2030년까지 스콥1, 스콥2의 넷제로이며 2050년에는 모든 스콥에서 넷제로를 목표로 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 윤영지 프로님, 작년 저희 웨비나 때 처음으로 에너지 헌터 프로그램을 소개해 주셨어요. 웨비나 이후 그 세부 내용에 대한 많은 질문을 받았는데 올해 이 시간을 통해서 업데이트 해주실 내용이 있으실 것 같습니다. 네, 작년에 이어서 올해도 에너지 헌터라는 이름으로 소개해 드리고 있는데요. 알파라발에서 추구하는 에너지 헌터의 목적은 알파라발의 작은 열교환기가 고객 공정에서 에너지 효율성을 향상할 수 있는 에너지 절감 가능성을 파악하는 것입니다. 결국 에너지 헌터도 에너지 효율성과 관련이 있고 이 에너지 효율성은 파리 협정에 도달하는 데 주요 기여 요소 중에 하나입니다. 국제에너지기구에 따르면 효율성 향상은 향후 20년 동안 배출량 감소의 40% 이상을 차지할 수 있습니다. 오늘날 에너지 효율 절감 가능성의 50%는 산업 부분에서 발생하고 30%는 건물에서 달성할 수 있습니다. 그리고 이러한 에너지 효율성 향상을 가능하게 하는 솔루션은 이미 존재하고 있습니다. 당사는 고객이 프로세스에서 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 지원하는 판형 열교환기 기술을 개발한 수십 년의 경험을 가지고 있고 당사의 고유한 열 솔루션을 사용하면 적용 분야에 관계없이 엄청난 양의 에너지를 절약하여 탄소 배출량을 줄일 수 있다는 것으로 말씀드리고 싶습니다. 네, 답변 감사합니다. 알파라발 스웨덴 본사와 한국지사가 공동 주최한 넷제로 웨비나 1시간 넘는 시간 동안 함께해 주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 여러분의 에너지 파트너이자 서스테너블 파트너로서의 플랜과 솔루션을 담은 7가지 주제를 오늘 다 소개해 드렸습니다. 더 궁금하신 점이 있으시거나 요청사항이 있으시면 행사 후에라도 언제든 연락 주십시오. 홈페이지 알파라발.kr을 통해 혹은 원투원 채팅란에 문의 남겨주시면 최대한 빠른 시간 내에 연락드리겠습니다. 지금 20분 전부터 보이시는 화면에 서베이 창이 오픈되어 있습니다. 더 나은 웨비나 계획을 위한 아주 간단한 질문들을 준비했습니다. 여러분의 의견으로 더 풍성하고 알찬 웨비나를 준비할 수 있도록 참여 부탁드리겠습니다. 서베이까지 완료해주신 모든 분들께 추첨을 통해 갤럭시 버즈2, 이케아 상품권 그리고 치킨 쿠폰을 추첨을 통해서 여러분들께 전달을 해드립니다. 행운의 주인공이 되시길 기원하겠습니다. 그럼 저희는 다음 2024년 웨비나로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분 감사합니다. 감사합니다.